Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you to this new episode of Essay Discussion Forum with my highly talented team of researchers that I'm always proud of. They keep on surprising me with their new research and the zeal that these aspirants have for research and for sharing their research with everyone. आज का एपिसोड जो है वो टॉपिक है हमारा एक्सपोजिटरी एसे का वी आर द लास्ट जनरेशन टू टच अ बुक वी आर द लास्ट जनरेशन टू टच अ बुक एक वाकया मैं शुरू में सुनाना चाहूंगा आज से कोई अबाउट रमजान से शुरू एक दो दिन पहले मेरी एक वीडियो कॉल हो रही थी अपने कजन के साथ जो यूके में है और उनका जो सबसे छोटा बेटा था एज अबाउट 7 और 8 स्कूल जाने के लिए मॉर्निंग टाइम था और वीडियो कॉल सारी फैमिली के साथ और नाश्ता और उसके बाद जो था तो ही वाज रेडी टू गो टू स्कूल तो मेरा कजन कहने लगा कि मैं इसको जरा ड्रॉप करके आता हूँ तो वो भी अंकल हेलो हाय सारा कुछ और मैंने देखा मैंने उससे पूछा कि इसका बैग आप पहले से गाड़ी में छोड़ आए हुए हैं कार में छोड़ आए हुए हैं he showed me his tab that's all that I carried to school what do you mean no books I just need a notebook he said but this is all that I need then I asked my cousin तो बाकियों ने कहा अंकल यू आर ओल्ड स्कूल आप पाकिस्तान में बस पीछे रह गए हैं आप समझते हैं सारा कुछ किताबों के थ्रू ही हो सकता है नाउ दिस इज ऑल दैट वी नीड फॉर गोइंग टू स्कूल और मेरे माइंड में उसी वक्त स्ट्राइक किया हमारे कोलीग हैं नोआ में फैयाज सोमरो साहब मुझे अक्सर ऐसे के टॉपिक्स भेजते रहते हैं तो उनका टॉपिक एकदम से मेरे माइंड में स्ट्राइक किया वी आर द लास्ट जनरेशन टू टच अ बुक यानी एजुकेशन लास्ट चीज थी जिसके अंदर बुक्स यूज हुआ करती थी आजकल और क्या अब उस एजुकेशन में भी बुक्स की जरूरत नहीं रही यू जस्ट नीड अ टैब टू गो टू स्कूल एंड यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग ऑन दैट टैब एंड दैट्स ऑल So that's why this topic कितना ये pertinent है कितना ये आज के ज़माने से जो है वो important है आज के लिहाज से और this is our future this is our future of our not only education but this is how we are going to get knowledge this is how we are going to share knowledge and everything. The first presenter we have 4 presenters today Osama Saber and the next is Danish Ali, then Humaira Qazi, and Muhammad Ali Raza. They are going to present their research in the shape of the outlines with you. So I would like to invite the first researcher, Osama Saber. So here we have the outline by Osama Saber. I must mention one thing. That he has already written the disclaimer that this outline is only for the research material and discussion and that it is not to be used as an exam outline. इस चीज को जरा जहन में रखा करें क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने आउटलाइन मुझे दिखानी शुरू कर दी जिसके अंदर रिसर्च भी होती थी कि जी आप अपनी ऐसे डिस्कशन फोरम की मीटिंग्स में जो आउटलाइन दिखाते हैं उसमें इस तरह से होता है तो इसलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये आउटलाइन एग्जाम के लिए नहीं है ये सिर्फ आपको रिसर्च आप तक पहुंचाने के लिए है. It's over to you, Osama. Bismillah. Thank you so much, sir. Assalamu alaikum, everyone. As you know, today's topic is we are the last generation to touch a book. So before I start with the introduction, I have to tell you that we have to see that there is a word touch in it. So it doesn't say that we are going to stop reading a book, but the traditional methods are going to be replaced by the new introduced one. So in the introduction, I have given the idea that the millennials, the generation that we belong to, we have been accused of many things by our previous generation, the Generation X. That one of which was that we have promoted the dying culture of book reading, and this was because due to the rapid advancement of the technology, and also because of our minute attention spans. And this has left the books in the dust, and
has made us, struggle with social and emotional intelligence. That requires healing. That requires us to go back to rescue us by, continuing the book reading culture again. In the overview paragraph or crunch paragraph, I have um, give the evidence that how and the book reading culture is dying. If you see, it was shown in the Statista 2019 report that it decreased the time of reading a book decreased from 35 minutes a day to only 8 minutes of reading in our generation. The upcoming generation would totally miss out on books. That is predicted here. In the third main heading, I have explained how are we the last generation to touch a book. In the first subheading, the first main reason for that is the rapid and non-linear growth of technology. And this exponential growth is shown by the Statista 2022 report that every 18 months, the technology increases twice as it was before. And now 89% of the big data that is present today was only produced in the last 2 years. So the recent technology that we are seeing in the latest version, they're only 2 years old. So that is how the technology is rapidly increasing. And that has questioned the traditional methods of teaching in schools and colleges. That is the first reason. The second one is that the concept of doing everything fast and efficient. When you are a book lover, if you are a book lover and watching this, you know that book loving or book reading requires a certain dedicated time, a certain space, maybe a coffee around it, and you have to be focused for reading that, right? But our generation, it loves doing things fast. It only does things that gives them back dopamine rush, right? And that is why they have no time for books. They don't have dedicated time for books. That is another reason. The third one is the congested urban housing model. I mean, if you see, this phenomena is called household crowding. That actually is number of people living in a household. So in concentrated urbanization, there are more than 3 people per habitable room in US alone. And in US, it is 1.5, but overall in the globe, it is 3. And average person that lives in the household overall in 2020 increased to 4.9 people. So that means there are more people living in house. There is less space for bookshelves, and there is only space for bed and other need items, right? So there is no dedicated space for the bookshelves. That is why the book culture is dying as well. That is why we are the last generation to read a book or touch a book. Then the next point is that we have limited access to the libraries as well. If you are considering our culture, then that the situation is too blank here, right? But if we consider the developed world, in US, there are almost 174 million people that are registered at the local library, right? In the registry, they are available, right? But the percentage that visits the library is only 21%. And that is the situation of the world that has facilities of the library. And the situation would be way more poor in the world that has no access to the library. So that is another point, another reason why we are the last generation to touch a book. The next is, which Sir mentioned earlier in the story, in the incident that he experienced, that e-book culture, the news, children who are going to school, they have this e-book culture replacing by the printing presses, right? Kitabu, KDP, Apple iBooks. They all are the platforms now. They are performing books in e-version. So there is no printed form of book. So that is why it's another reason that we are not going to touch a book in the next generation. Then the next one is the AI-based research, which is decreasing the need of books in research. If you have experienced research in your bachelor's, if you are going to write a research paper, you have to consult literature review, right? You research, you read some books, the old books that has been published by the authors of the past, right? But now the modules like Chat GPT, right, 4.0, which is the most recent example of AI-based research, that has actually decreased and almost, omitted the use of books in the research. The next one is no or very little encouragement from parents, right? Now, we know that the world is growing. There is modern methods of teaching and parenting as well. So the traditional ways are not there. They're deviating from the traditional part. I know the modernity is necessary, but some basics should be kept in mind, right? So
that the basic purpose of guiding them, that has been changed, and the books are now out of question. The next one is the nonchalant teachers and peers of our generation. UNESCO 2022, it was the latest report last year in October. It showed that 69 million teachers are needed to reach universal basic education by 2030. So 69 million teachers are not on the levels that are necessary for today's teaching, right? So they have to reach it by 2030, unless it will be a chaos, right? So you can see the situation there. Even the people who are going to motivate us to book reading, they are not even capable of that, right? So that is one other reason for dying book culture. The next one is lower attention spans of our generation. There was a very famous research by Dr. Gloria Mark. She is the head of the informatics departments of University of California. They did a research. Their team, observed a period of 2004 to 2019, and they, analyzed the attention spans of their students in the faculty, right? So it decreased from 2.5 minutes to only a mere of 47 seconds. That is how our attention spans are decreasing. And that is why nobody wants to open a book from the old shelf of his father and then give it a time to a book that he suggested him or his old friend suggested him. No, nobody is going to do that now. That is one of the another reasons why the book culture is dying. Book reading culture is dying. The last reason of why we are the last generation to touch a book is that there are also physical limitations because of the poor life standard and poor choices that we are making. That has resulted poor vision, the increased use of technology, and this all globally. At least 2.2 billion people have near or distant vision impairment, and so they cannot. They say that we cannot read a book because of most book of has low rank font, right? So they don't have this physical capacity to read a book even. They're physically they are visionary impaired, right? So that is another reason that was given in the WHO report. These are all the reasons why we are the last generation to touch a book. So now we have to see the negative impact. First, we have to question that, will it affect us? Yes, in many ways. The first is the decreased enthusiasm towards knowledge. Knowledge requires time, right? A dedicated time, like opening up a catalog for us for only a single theory, right? Not just typing on Google and letting me know that, okay, teach me this, right? No, you have to go and do it in a traditional way. Read a book, read a catalog or something, and then you have to see. So that is decreasing because the attention span and poor reading habits, and so that is resulting the decreased enthusiasm towards knowledge seeking. And we are worried what would happen in the next generation. The next one is the poor skills to handle life problems. They all say that book gives you emotional intelligence, and that is the gap in our emotional intelligence of the today's youth, right? Everybody's saying I have anxiety and stress. Then why don't you read books? Why don't you read more and be capable enough to fight with that problem that you have? You have to be emotionally equipped to deal with your problem, not just crying all over the place and saying I have this, I have that. Yes, it's a problem, it's there, but you have to encounter it with the methods that our ancestors did. And that is why there was a decrease in emotional intelligence. There was strong emotional intelligence in the people who lived before us. The last one is the avoiding intellectual circles and organizations. You see that people who are not intelligent or they are not equipped with the knowledge because of the books that gave them, they avoid the social side. They don't have those social skills to interact with the people who have reading habits, right? So they just deviate from them and they have their own circle of, so they avoid those gatherings. That is another social gap that they face. Now, how to preserve this? When I was writing this, I had a question in my mind that, will it affect or is it necessary? Because ebooks are doing the same way. Ebooks are doing the same way, right? But yes, it is. As I showed above that there are problems that we are facing in terms of emotional, social, and psychological, right? So we have to preserve the book reading culture. And how we are going to do that in the following years? Number one, we have to revisit the role of educational institution. When I talk about revisiting, it starts from the scratch, because the role of educational institution wasn't to teach children how to cram
but to make them self-sufficient in pursuit of knowledge and skill. They should be self-sufficient. They should know how to search for a book and then read it, and just they have to organize them in a way. They don't have to train them in a way that they have to cram everything. Yes, at certain point cramming is necessary, but not all of it. So that is how we have to revisit the role of educational institution. The second one is encourage mechanisms to be placed by parent-teacher coordination. So UNICEF gives the guide on this, right? How to work on this, and parent-teacher coordination. It gives a general guideline about children upbringing, but it can be used in the book reading culture as well, because that is how two-way approach can be applied, and parent-teacher both can coordinate and promote the dying book culture that is present today. The last one is reading with child. Role of traditional parenting. I don't know how many of us in this meeting have been suggested by our parents that you should read this book. I think very few of us. That is why this is a problem. The postmodern feminism and this ill notions of Rousseauian relics of liberty, not the traditional ones, not the classical liberty, but this postmodern one, they have made parenting roles competitive rather than collaborative. So we have to go back to the traditional parenting models with advanced touch. Yes, advancement is necessary, but we have to stick to the basics. Books are necessary. We cannot give them completely, right? Conclusion in the final, I would say the quote from Alberto Manguel in his reading diary that he wrote: maybe this is why we read, and why in moments of darkness we return to books, to find words for what we already know. Books tell us, actually, they make sentences for us, what we actually know, what we have already experienced, but we don't know until we read them, right? So that is why books are necessary, and that is how I'm going to end this. Over to you, sir. Beautiful, beautiful. I always wait for your last lines, always, Osama. Your quotations that you mentioned are lovely. It's a great piece of research, of course. Very well done. I would like to ask you one thing. In the beginning, you said that you drew our attention to the word touch, and you almost created a hypothesis that by touch we mean the physical books. This does not mean that the e-books are not there. During your research, did you find that the e-books are being read in place of the printed books? Yes, they are, but their attention span is very little. So that is why I discussed it at the end. Yes, the attention span is, yes, sir. Right. So maybe it's not the book itself, but the problem of the attention span, basically, which is becoming a problem now. Yes. Wonderful. This number 2 in your crunch paragraph, gradual decrease in book reading culture over the generations. You have very smartly articulated the whole issue, that how the overall time has decreased from 35 minutes to now it became 25, then it became 10, and now it's hardly 8 minutes of reading a day. And that also only in the Western cultures. We do not have any statistics, such statistics for Pakistan, I think. Yes, sir. That's already all from Europe and West. Wonderful research, I must say. Thank you very much for your contribution, Sama. It's lovely, and I'm sure that this research is going to be very, very helpful to all our viewers. It's not just a question of reading; it's a social problem. Because ये जो आपने गिनवाया है ना, इसके बाद यहाँ पे कि इसके impacts क्या हैं, negative impacts क्या हैं book reading के, impacts of finished books or almost absent book culture women, decreased enthusiasm towards knowledge. एक चीज जो यहाँ पे knowledge की जो thirst है, जो quest है, आज मुझे क्लास में एक जगह स्टूडेंट से पूछना पड़ा कि क्या आपके अंदर वो quest होती है जब कोई चीज आपके सामने आती है कि मजीद इसके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करें. Very few of them were able to reply कि yes. वरना ज्यादातर यही होता है कि बस ज्यादातर जो पढ़ा जा रहा है वो भी मजबूरन है, और the less the better.
So they say that it's smart work. No, it's not smart work. Studies में कोई smart work नहीं होता. Poor skills to handle life problems. This is a gap in emotional intelligence, the negative impact. Avoiding intellectual circles and organizations, gap in social skills. और इन सारी चीजों को, ये जो आपने 4 नेगेटिव इम्पैक्ट गिनवाया है, इस सारे को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास क्या होता है? Our social media. And we never even feel कि हम कोई चीज मिस कर रहे हैं. और सारा टाइम हमारे पास जो है वो फिल करने के लिए we have a lot of other things which technology have given us. Technology has given us. Sir, there was a story about this, that a person I read about online, that he is actually giving the same time that one gives to a book reading, but in bits. Like कुछ आया तो उसने सर्च कर दिया 2 मिनट 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए, वो इन्फॉर्मेशन वही कंज्यूम कर रहा है, बट वो इन बिट्स ले रहा है. इट इज नॉट डेडिकेटेड लाइक जिस तरह एक एंथुसियाज्म होता है एक नॉलेज का. तो ये वाला एक बड़ी. Exactly. So it's not just a social problem that we are discussing. It's a problem with the, of course it has become a social problem, and but this is the problem which is ultimately going to affect, and it is already affecting politics, economy, governance, everything around the globe. It starts from the book, and now that the book is not there, definitely we're seeing big gaps, large gaps in for example, one of my topics, moral decline in politics. मेरे लिए बिल्कुल नई चीज है moral decline in politics. कि मतलब politics हम समझा करते थे कि इसकी एक खास डेकोरम है, इसकी एक खास लैंग्वेज है, और कभी भी एक खास लेवल से नीचे नहीं जाएंगे. लेकिन इट इज पार्ट ऑफ द रीजन कि बुक रीडिंग इज नॉट देयर. जिस चीज ने हमें वैल्यूज सिखानी थी, मॉरल सिखाने थे, they are not there anymore. Okay. We will move on to the next presenter after this. Next presenter से पहले मैं चैट की कुछ बड़े अच्छे यहाँ पे जो है कमेंट्स आए हुए हैं कि अब्दुल रहमान जावेद ने कहा है कि आई थिंक ही मिसअंडरस्टूड द टॉपिक, ये उसामा की प्रेजेंटेशन के बारे में. और हुसैन तारिक का बड़ा अच्छा कमेंट है कि why project the decline in traditional book reading practice as something negative? Can't the phenomenon of transformation of reading from physical to digital mode be deemed as something positive and describe its positive impacts? आपकी बात बिल्कुल ठीक है हुसैन तारिक, but the question is कि वो भी तो डेटा मौजूद है ना हमारे पास, कि ये नहीं कि ट्रेडिशनल बुक रीडिंग कम हो रही है तो डिजिटल बुक रीडिंग बढ़ रही है. नो, दैट इज ऑल्सो ऑन द डिक्लाइन. अगर किंडल का डेटा देखें, अमेजोन का डेटा देखें, और ये आई बुक का डेटा देखें, तो देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन बुक रीडिंग. इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव के तौर पे नहीं पेश किया जा रहा. आपको यही, इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी किया था आखिर में कि हैव यू फाउंड एनी डेटा कि जिसके जरिए ये पता चलता हो कि टच अ बुक नहीं है, अगर हम फिजिकली किसी बुक को टच नहीं कर रहे तो क्या हम डिजिटली बुक्स को एक्सेस कर रहे हैं? नहीं, दैट इज ऑल्सो ऑन द डिक्लाइन. सो ये इशू है इसके अंदर. Okay, our next presenter is Danish Ali, and Danish Ali has joined us after a long time, although he is among the co-founders of this video essay discussion forum. Our next presenter is Humaira Qazi. So next on the screen will be her outline. Okay, so this is the outline by Humaira Qazi. Humaira, it's over to you. Bismillah. Assalamu alaikum everyone. The topic of today's essay discussion is we are the last generation to touch a book. First of all, basically, as already Usama mentioned, that touching a book has been diminishing day by day. Touching means that the traditional book reading methods are involved in studying or acquiring knowledge through books have been declining since the beginning of this century.
In crunch paragraph, I have compared the past and present scenario, how the reading habits have been changed. First of all, I have mentioned that in the United States, the average of 17 books per year, which is every person is reading 17 books per year, which is now just up to 12 books. Recent data of 2014, I have found it. Next, if we take an example of Pakistan, in Pakistan, most of the people are converting towards the digital learning, especially in the time of COVID. For academic reading, it was found that out of 119 students with the ratio of 32.5 prefer to read printed books. However, 35% prefer to read the electronics or e-books. Similarly, most of the people enjoyed layer reading. The number of the layer reading persons is also been declining. This is the research of Quratul Ain Mirza. She is a student of Mehran University of Pakistan. Next, I have mentioned that what are the reasons now of distraction from traditional book reading. First of all, lack of motivation. Lack of motivation means that book reading basically, I think in my point of it is emotional attachment to the book. Lack of motivation. In this lack of motivation heading, I have mentioned that the thought that comes to the mind that you should read book to acquire knowledge is being declining day by day. The percentage of adults who read at least once a week has decreased from 56% in 1976 to 40% in 2016. This is the American Library Association study. Next, I have mentioned that, sir, thoda niche karte hain. Absence of adequate environment for reading. The population of the world is increasing day by day. The urbanization and the congested environment is not suitable for reading. Most of the Okay, B से आपने दोबारा पढ़ना है, absence of adequate environment for reading. I have mentioned that the population of the world is increasing day by day. This has resulted in congested and hustle and bustle environment in Pakistan, and more than that is the poverty or increasing the more needs of life, which have downgraded the book reading method or book reading for people. If we consider Pakistan, in Pakistan about 18 million people are living below the poverty line. They can't even afford the basic necessities. How can we say that they can afford books, or they can make their children to go to school and read? And we have found a National Commission on the Child Rights found that 22.8 million children in Pakistan are out of school. Then I have mentioned social media trends. Social media has always been a very intriguing for young people. A survey in UK showed that the tendency to read a book between the age groups of 6 to 8 and 12 to 14 or 15 to 17 years old has declined. Similarly, for a professor from International Islamic University mentioned that his student who researched found that 74% of the people mostly spend their time in scrolling the social media, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etc. I think these social media platforms are good, but they are not for acquiring knowledge. They are just a wastage of time. Next, I have mentioned emergence of smart technologies. Recently, we all have heard about ChatGPT. ChatGPT is basically artificial intelligence software which has converted all the traditional learning methods into digital learning. How you can ask a simple question, he will give you a detailed answer or detailed discussion about any topic. Similarly, we have found artificial intelligence, robotics. Robots have been replacing the man. Involvement of youth in unhealthy activities. Since the emergence of smart technology or social media trends, the youth has been is being involved in criminal activities, or we can say that unhealthy activities. If we talk about Pakistan in 1990s, since 1990s, internet has been available in Pakistan.
If we take the data of 2001, 1.3% of people were using the internet. By 2066, this number had risen to 6.5%, and now in 2012, it is 14%. Number of internet users has been 15.9%. It means that more than 30 million people are using internet today. The Kuratulan Mirza mentioned in her research that digital skills and awareness play a very important role in academic performance. But if the people are not known to the usage of ICT infrastructure or IT-based infrastructure, they continue to adopt bad habits, and this results in poor learning and involvement in criminal activities. The general example I want to mention that we have heard about the very renowned game PUBG, in which many people involved and they suicided just for the sake of entertainment or whatever it was. This is the distance of distance from books or distance from the traditional learning methods. Then I have mentioned in fourth heading that how this will impact the future generation. All these reasons will definitely have impacts on future generations. First of all, the lack of thoughtful minds. If we continue to adopt these reading habits which are now being adopted, then we will find that in future we will have no thoughtful minds. In the research mentioned, I have to say that average readers 15.5% versus 26% is now in Europe. Then we will have a handicapped generation. How handicapped generation? Handicapped means they all will rely just on technology. They have nothing to do with traditional classroom learning, or they are not even interested in it. As Sir has mentioned that the student was carrying just a tablet to the school. This is happening now in the world. There are tablets or gadgets. Students go and learn on the gadgets, and they have nothing to find about the books. Then no explorations of new horizon, and next is no emotional attachment to books. Emotional attachment to books means I want to mention that this is a very common example we have seen in our daily life, that books are being sold at footpaths or roadsides, but the shoes are being sold in the sophisticated environment. This is very sad. If we are emotionally attached to the books, then it will definitely help to reduce our stress. An American Sussex University research that 68% of the stress will be released if you study a book. Then lack of due respect for teachers. Real reading makes you humble and help you understand what really the worth of book or knowledge or the person who is teaching you. As our beloved religion says, as Hazrat Ali just said that if to respect it. But today we have seen, we have always been saying that the students are not interested in respecting the teacher. They just want to throw him out of the class. They use that abusive language against teachers indeed. Then I will want to mention what is the way forward. What is the solution to all of this? First of all, appreciation of good writers. This will happen like that the awards or the ceremonies should be held in and the books of new and emerging writers should be brought into light by government. Such organization should be made at governmental level. Then conduction of educational seminars like literary festivals. I want to mention a organization. I will not say it is a platform, Black Hole Literary Seminars. Black Hole is a platform which conducts literary seminars in Pakistan every day on different topics. Open discussion is allowed to everybody. If you want to discuss about anything, you can discuss here. Even books are being discussed here. Development of libraries and at public places. Government should take the initiatives to develop libraries
at public places. Like we have recently seen the example of AC in Nazimabad, Karachi, who have established the libraries at roadside, provide knowledge at no cost. If the person is poor, he is not able to get an education, get a good education. The person who is able to get a good education must help him to fulfill his needs of education or reading. For example, free newspapers or journals should be sent to every household by the government, or even by the semi-governmental organization, or whoever able to do this can do this. Role of parents should be redefined. 75% of parents wish their children would read more for fun. And those who want to encourage their children to become bookworms can start reading loud at home. Most of the parents just want to give a sophisticated environment to the children for reading. Sir, thoda sa niche kijiye. So that their children can become a frequent readers. More than 40% of frequent readers aged 6 to 11 were read to loud at home, but only 13% of those who did not read often for fun. This is the research of 8 science that reason to read a real book. Then I have a conclusion. A room without books is like a body without a soul. If we continue to practicing such habits, then one day we will find no books at all. Although e-learning or artificial intelligence would be there, but that cannot compete with the level of traditional book reading or the traditional thoughtful mind process which you acquired using book reading. Thank you so much, sir. Thank you so much, Humaira Kazi. I appreciate your effort. बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है, काफ़ी टाइम लगा है आपको इस सारी रिसर्च को कंडक्ट करने में। एक चीज़ ज़रा मैं जिक्र करना चाहूँगा, शुरू में थोड़ा सा एक गलती थोड़ी सी हो गई थी। वो ये थी कि ये जो पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था, इसमें उल्टा ये नज़र आ रहा है कि 2014 में 12 बुक्स थी और रीसेंट स्टडी जो है वो 17 बुक्स पर ईयर शो कर रही है। तो ये अपवर्ड जा रहा है जो ट्रेंड है। लेकिन मैंने ये स्टडी पढ़ी हुई है, एक्चुअली इसके अंदर ये था कि 2014 तक 12 बुक्स जो थी वो फिजिकल बुक्स थी, हम इसको यूं कह सकते हैं, पेपर बुक्स थी। लेकिन जो 17 बुक्स का जो रिवाज था, इसके अंदर डेटा शामिल है ई बुक्स का भी। इस वजह से इसके अंदर जो है वो देखने में ऐसे लगता है कि जैसे उल्टा है, लेकिन इसकी डिटेल ये थी। एनीहाउ, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन, और स्पेशली इसके अंदर जो ये चीज़ें टच की गई हैं कि एकेडमिक रीडिंग और लैक ऑफ मोटिवेशन, और इसके बाद जो चीज़ मुझे जो अच्छी लगी वो ये एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट एनवायरनमेंट फॉर रीडिंग के अलावा हमारी जो इमोशनल अटैचमेंट टू बुक्स जो है, दिस इज समथिंग विच तो मेरी जनरेशन कम से कम जो है वो बहुत ज्यादा इसको काउंट करती है। हमारा जो ये लास्ट वाला जो कोट है इसके ऊपर कि रूम विदाउट बुक्स इज लाइक अ बॉडी विदाउट सोल। मैं किसी घर में जाऊं, किसी भी रूम में जाऊं, तो उसमें मेरी सबसे पहले जो नजर जो चीजें ढूंढ रही होती है, दोज आर द बुक्स, क्योंकि बुक्स की मौजूदगी से मुझे पता चलेगा कि वेदर आई हैव कम टू द राइट प्लेस, टू द राइट पर्सन और नॉट। However, एक चीज आई विल थैंक हुमैरा फॉर दिस आउटलाइन, और कुछ चीजें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा इस स्टेज पे। मॉडर्न एज में आई बिलीव दैट मूवीज हैव रिप्लेस्ड द बुक्स, और ये चेंज, ये मेरा आइडिया तकरीबन आज से 30-40 साल पहले का है। When we see some great movies, I think they are just like जो एफर्ट कोई राइटर अपनी बुक लिखने में करता है, वो जगह आजकल मूवीज ने ले ली। और अच्छी मूवी आप देखते हैं और उसके अंदर जितनी एफर्ट जाती है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है कि बिल्कुल जैसे वो हमने एक अच्छी बुक पढ़ी है। नो डाउट अबाउट दैट। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब लॉरेंस ऑफ अरेबिया देखता हूँ या
पैसेज टू इंडिया देखता हूँ, डेविड लीन की अगर हम मूवीज का जिक्र करें तो पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर का नॉवल अपनी जगह मास्टरपीस, बट अगर आप मूवी को देखें तो वो अपनी जगह एक मास्टरपीस है डेविड लीन की तरफ से। और ऐसी मूवीज जिनके ऊपर बुक्स नहीं है, वो मूवीज बताते खुद ऐसे लगता है जैसे इट्स अ कंप्लीट बुक बाय इटसेल्फ। और ये चेंज काफी अरसा पहले से चल रही थी, एंड ड्यूरिंग द लास्ट आई वुड से इन अराउंड 50 years cinema was replacing the printed press. The cinema was replacing the printed literature, because literature जो था वो बहुत हद तक जो था वो आता जा रहा था विजुअल फॉर्म में। और इसकी वजह से जो है वो हमारी जो थर्स्ट है, अब ये बात कहना कि हमारे माइंड में नॉलेज आगे नहीं चलता या अप्रिसिएशन ऑफ गुड आर्ट आगे नहीं चलता बुक्स ना होने की वजह से, ये दुरुस्त नहीं है। बिकॉज we have now different forms of appreciation. For example, there is too much music now, and the appreciation of music, again one of the branches of fine arts. तो हमारी वो जो aesthetics की जो sense है, aesthetic sense जो है उसकी fulfillment हो रही है by visual arts now, by audio, by visual and things like that. So अब चाहे आप आपको इस बात का एहसास हो या ना हो, लेकिन ये कि आई कैन सी पीपल ऑफ माई एज कैन सी इजीली that the minds of your age and in their 20s nowadays or earlier, they are being exposed to masterpieces and classics in the forms of movies. और movies में जहाँ पे चीजें मुश्किल थी करनी, there became the vacuum was filled by animation. And in animation, we have seen some of the remarkable movies, some of the most remarkable things that I've seen recently, they are in animation. क्योंकि जहाँ पे हमारी visual arts की limit खत्म होती थी, वहाँ पे animation ने अभी हमें help किया. The great minds I see, मतलब मैं जब देखता हूँ ना लोगों को कि अगर ये इस वक्त visual arts में ना होते तो ये writer होते कोई, अगर ये movies में ना होते तो ये पोएट्स होते हैं। तो आज से 100 साल पहले लोगों के पास जो मीडियम था जो पोएट्री का और लिटरेचर का, आज वो मीडियम हम देखते हैं कि विजुअल आर्ट्स की सूरत में और ऑडियो की सूरत में हमें नजर आ रहा है। दीज आर माय 2 cents ऑन दिस। ये चीजें वो होती हैं जो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि आपकी आउटलाइन से मैं इंस्पायर होके तो कुछ थॉट्स जो शुरू होती हैं वो फिर मैं आपके साथ इंस्पायर शेयर कर लिया करता हूँ। थैंक यू। So now we have Danish Ali next on the screen, and Danish, it's over to you. Bismillah. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा टॉपिक है वी आर द लास्ट जनरेशन टू टच ए बुक। इस टॉपिक को मैंने ओवरव्यू पैराग्राफ के बाद 3 हिस्सों में डिवाइड किया है और उसके बाद मैंने एंड पे वे फॉरवर्ड दिया है और कंक्लूड कर दिया है। सबसे पहले जो मेरा ओवरव्यू पैराग्राफ है उसको मैंने कुछ इस तरह से आर्टिकुलेट किया है। द हसल ऑफ मॉडर्न टेक वर्ल्ड हैज़ डिप्राइव्ड दिस जनरेशन ऑफ द लग्जरी ऑफ रीडिंग अ बुक। कि जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड रिसेंटली जितनी हम तरक्की कर चुके हैं उसमें एक मैंने जो इसमें कोट किया है एक आर्टिकल, उसमें हमारा जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि 7% के हिसाब से ओवरऑल हर साल हम डिक्लाइन कर रहे हैं। यूएस की स्टडी है ये कि एडल्ट्स जो हैं उनके अंदर बुक रीडिंग जो है उसका कल्चर डिक्लाइन होता जा रहा है और ये पास्ट 20 ईयर्स के अंदर काफ़ी ड्रामेटिकली डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट जो ये ओवरव्यू पैराग्राफ के बाद या क्रंच पैराग्राफ के बाद जो मैंने पहला मेरा मेन हेड है वो है कि एविडेंस क्या है मेरे पास कि हम क्यों कह रहे हैं कि हम लास्ट जनरेशन है बुक को टच करने के लिए। उसके लिए मैंने आगे 5 फर्दर आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। सबसे पहला जो 3A आर्ग्यूमेंट है मेरा वो है कि हमारे पास जो लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं जो प्योर टच करना चाहिए था लिटरेचर को या बुक्स को, वो टोटली या मोस्ट उनका जो पार्ट है वो एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड हो चुका है। उसमें भी हमें डांस या फिर फाइन आर्ट्स की तरफ रुझान जो है वो ज़्यादा नज़र आने लग गया है, बजाय इसके कि हम ऑथर्स को बुलाएं या उनको हीरोइफाई करें या उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको डिस्कस करें या किसी बुक की समरी को डिस्कस किया जाए। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे नहीं हो रही।
پھر جو 3B ہے میرا پوائنٹ، وہ ہے ایجوکیشن بیسڈ جو ہے روٹ لرننگ پہ ہے. اس نے اسٹوڈنٹس کو بالکل کورس بک تک محدود کر کے رکھ دیا ہے. اسٹوڈنٹس بالکل بادر ہی نہیں کرتے کہ وہ کورس بک سے ہٹ کے نا کوئی چیز پڑھیں، وہ فکشن پڑھیں یا کوئی ناولز وغیرہ یا شارٹ سٹوریز یا کسی بھی طرف وہ آنے کی کوشش کریں. وہ اس طرف ان کا مائنڈ آتا ہی نہیں ہے، یا وہ اتنا فری فیل کرتے ہی نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم سے نکل کے اپنے آپ کو انڈلج کر سکیں کسی اور جو لٹریچر پڑھنے کی طرف. اور اس کے اندر میں نے جو ڈیٹا دیا ہے وہ گیلپ اور گیلانی فاؤنڈیشن کا سروے ہے کہ 75% پاکستانیز ویسے ہی بکس نہیں پڑھتے، اور ٹوٹل بس 9% کے قریب ہیں جو ایوڈ ریڈرز ہیں ہمارے پاس. نیکسٹ پوائنٹ C ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس کا رول ہے وہ بھی اس جنریشن میں کافی مایوس کن ہے. پیرنٹس وہ جو کر رہے ہوتے ہیں بچے اس کو امیٹیٹ کرتے ہیں، یہ ایک فیکٹ ہے، اور سائنٹیفک اسٹڈیز اس چیز کو پروو کر چکی ہے. لیکن ابھی کی جنریشن میں جو پیرنٹس کا رول ہے وہ بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ بچے ان کو دیکھ کے آگے بکس پڑھیں. ویسٹرن کلچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سونے سے قبل بچوں کو بکس پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. کوئی اسٹوری ٹیلنگ کا ایک 15 سے 20 منٹ کا سیشن ہوتا ہے کہ بچہ سوتے ہوئے کسی بھی طرح کی کوئی کتاب کا اس کی طرف رجحان بڑھے. لیکن اب وہ چیز وہاں سے بھی وینش ہو رہی ہے، اور ہمارے کلچر میں وہ چیز ویسی ہی نہیں تھی. نیکسٹ پوائنٹ D ہے جو میرا، وہ ہے کہ ہمارا جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر اتنا زیادہ رجحان بڑھ گیا ہے کہ بچے اگر بک پڑھنا بھی چاہ رہے ہیں یا ہماری جنریشن بک پڑھنا بھی چاہ رہی ہے تو وہ سمری کی طرف زیادہ جاتی ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم سمری پڑھ لیں، یا ہمیں کوئی اوور ویو دے دے بک کا، یا ایک فاسٹ فارورڈ قسم کی ایک ویڈیو دیکھ لیں ہم جس سے ہمیں بک کا پتہ لگ جائے، جسٹ ٹو اسٹے الائیو ان دا ڈسکشنز، کہ ہماری جو آپس میں بیٹھ کے ڈسکشنز ہوتی ہیں اس میں ہم شو کر سکیں گے ہاں جی ہم نے بھی یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، فلاں بک کا یہ اس میں کرکس ہے، اور آل دیٹ اسٹف. اس میں نے کوٹ بھی دو، میں نے اس میں چیزیں جو ہیں ان کو میں نے 2 ریفرنسز سے اس کو کوٹ کیا ہے، اور دونوں اسی بات کی نشاندہی کریں کہ بچے جو ہیں وہ، یا ہماری جنریشن جو ہے وہ اسکم کر دیتی ہے، اور بس اس کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے کانورسیشن کے اندر، پارٹی کانورسیشن کے اندر، اور وہ ایگزیکٹو سمریز کے اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. ای پوائنٹ ہے، اس کے اوپر مجھے کوئی خاص ریفرنس ایز سچ ملا نہیں ہے، لیکن بس ہم اپنی سوسائٹی سے اس کو دیکھیں تو ہمیں ایک ایگزامپلیفائی ہو سکتی ہے سچویشن کہ ماڈرن ورلڈ میں ہمارا اسکرین پلے رائٹر جو ہیں یا فلم رائٹر جو ہیں وہ زیادہ سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، یا وہ سیلیبریٹی زیادہ مانے جاتے ہیں، اور جو ہمارے کور لٹریری آرٹسٹ ہوتے ہیں یا آتھرز ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے نہ تو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، نہ ہی ان کو اتنے لوگ جان رہے ہوتے ہیں. تو ماڈرن ورلڈ میں ہمارے ایون پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ڈرامہ رائٹر جو ہیں یا فلم رائٹر جو ہیں ان کو لوگ پھر بھی جانتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے، لیکن ہارڈلی کوئی جانتا ہوگا کہ مشتاق احمد یوسفی آج کی جنریشن میں کوئی بچوں کو میں بھی نہ پتہ ہو. لیکن خلیل الرحمان قمر جو کہ کافی کنٹروورسیز کا شکار رہتے ہیں، یا ان کے ڈراماز کافی ہٹ جاتے ہیں، ان کا کافی لوگوں کو پتہ ہوگا. نیکسٹ 4 پوائنٹ جو ہے میرا مین ہیڈ، وہ ہے کہ مین ہم جو بک ریڈنگ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے چارمز کیا ہیں. آلدو ہم لاسٹ جنریشن تو ہیں، لیکن کیا ایسے اس کے بینیفٹس ہیں بک ریڈنگ کے کہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے لاسٹ جنریشن. تو اس کے اندر میں نے 4 آرگیومنٹس فردر دیے ہیں. 4A ہے میرا کہ بک ریڈنگ جو ہے وہ بیٹر لیڈرشپ کوالٹیز آپ کے اندر انکلکیٹ کرتی ہے. آپ اگر بکس پڑھیں گے آپ کو ہسٹری کا نالج ہوگا، آپ بیٹر ڈیسیژن میکنگ کر سکیں گے، اور اسی حساب سے آپ کے اندر بیٹر لیڈرشپ کوالٹیز آئیں گی. UK کے پرائم منسٹر تھے ٹرومین، ان کا کوٹ ہے کہ ناٹ آل ریڈرز آر لیڈرز بٹ آل لیڈرز آر لیڈرز. B پوائنٹ ہے 4B جو ہے وہ ہے بک ریڈنگ لیڈس ٹو کریٹ ڈیپر اینڈ میننگ فل ریلیشن شپس. اگر ہم ریڈنگ کریں گے ہمارے اندر تھوڑی ایمپتھی ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہمیں اگلے کے پوائنٹ آف ویو کو ایبزارب کرنا اور ڈائجسٹ کرنے کی حوصلہ ہمارے اندر آتا ہے کہ اگلا میں بھی ہم سے ڈفرینٹ ایک اوپینین رکھے. جیسے سر ایک بات کر رہے تھے ابھی پچھلی میٹنگ کے پچھلے آؤٹ لائن کے اینڈ ہونے پہ، وہی والی بات ہے کہ اگر ہم دوسرے کی چیز کو جب تک ہضم ہی نہیں کریں گے، ڈفرینس آف اوپینین کو ہم انٹرٹین ہی نہیں کریں گے، تو تب تک ریلیشن شپس میں ہم لوگ فیل ہیں، آیا کہ وہ سوشل ریلیشن شپس ہوں یا ہمارے پرسنل ہوں. پھر C پوائنٹ ہے بک ریڈنگ جو ہے وہ لارجر دین لائف کا ایک کانسیپٹ ہے، اس کو یہ چیز سمجھنے میں بک ریڈنگ بہت ہیلپ کرتی ہے. اس میں نے سوکریٹیز کی ایگزامپل دی ہے کہ سوکریٹیز کو ایز سچ بائی پرسن کوئی جانتا نہیں تھا کہ اس کے آئیڈیاز کیا ہیں یا وہ کون تھا، لیکن اس کے بریلینٹ اسٹوڈنٹ پلیٹو نے اس کو بالکل امر کر دیا ایک طرح سے کہ وہ
کافی کوئی thousands of BCs بیفور کرائسٹ سے پہلے کا وہ بندہ تھا, لیکن اسٹل ہم اس کو جانتے ہیں, ہم اس کے کام کو جانتے ہیں, اور اس کو ہم فلاسفی کا بانی قرار دیتے ہیں. اور وہ اسی لیے قرار دیتے ہیں کہ اس کا ہمیں ذکر بکس میں ملتا ہے. اور یہی کانسیپٹ ہے کہ انسان اگر بکس میں زندہ رہے تو وہ لارجر دین لائف بھی دنیا میں رہ سکتا ہے. پوائنٹ ڈی جو ہے میرا وہ ہے کہ لٹریری ریڈنگ سے ہمارے اندر کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے. ایون سیس کے اسٹوڈنٹس میں بھی ہمارے پاس لٹریری ایسیز اگر آ جائیں تو ہم اس میں لیگ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے فکشن نہیں پڑھا ہوتا, ہم نے اس طرح سے لٹریری ٹاپکس کو ٹچ ہی نہیں کیا ہوتا. تو یہ بہت زیادہ لیکنگ ایک چیز ہے ہماری جنریشن کے اندر, کہ ہمارے اندر کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ لیگ کر رہی ہوتی ہے. اور اس کی مین کور ریزن یہی کہ ہم لوگ لٹریری بکس یا فکشن یا ناولز وغیرہ کو پڑھنا بادر ہی نہیں کر رہے ہوتے, ہم جسٹ کورس ورک کے اندر پونڈر کرتے رہتے ہیں. پھر کچھ نیگیٹو امپیکٹس ہیں کہ اگر بکس نہیں پڑھی جائیں گی اور ہم لاسٹ جنریشن ہی رہ گئے تو آنے والی جنریشن پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں, یا ہم ہی اپنے اینڈ پہ اس کے کیا نیگیٹو امپیکٹس دیکھ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ چلڈرن ہو لیک ریڈنگ یوزلی اسٹرگل لیٹر ان لائف. اس میں یہ کیس اسٹڈی ہے ایک چلڈرنز ریڈنگ فاؤنڈیشن کی. اس کے اندر انہوں نے ایک جو ہے کیس اسٹڈی کی, اس کا ریزلٹس کچھ اس طرح سے تھے کہ جو بچے بکس نہیں پڑھتے ارلی ایج میں, یا جن کو ایشوز ہوتے ہیں بکس پڑھنے میں, وہ آگے جا کے بھی سیلف اسٹیم میں ذرا لو ہوتے ہیں اور کانفیڈنٹ نہیں ہوتے, اور ان کی اچیومنٹس کچھ خاص نہیں ہوتی ان بچوں کے مقابلے میں جو کہ بکس پڑھنے کو ترجیح دے رہے ہوں. 5B جو ہے میرا پوائنٹ وہ ریلیٹڈ ٹو ہے پروپیگنڈا اور ڈیماگوگس کے جھانسے میں آ جانا, کہ جو لوگ بکس ہی نہیں پڑھتے وہ بڑی ایزیلی مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں. ہماری ماڈرن جنریشن کو ایون پاکستانی سوسائٹی کے اندر یہ چیز ایگزیکٹ بیٹھتی ہے, یہ مثال کہ ہماری یوتھ اتنے ریڈیکلائزڈ کیوں ہے. وہی چیز جو سر نے ڈسکس کی کہ ہم پولیٹیکل ڈیماگوگز ہمیں جس طرف لگاتے ہیں ہم اس طرف لگ جاتے ہیں. بڑی ایک پرائم ایگزامپل آج کل بڑا ایک ورڈ کوائن ہو رہا ہے فیشزم یا فیشسٹ ریجیم. موسٹلی ہماری یوتھ کو اس کا مطلب ہی نہیں پتا ہوگا کہ ہم لوگ اگلے کو بس آؤٹ آف دا بلو جا کے فیشسٹ یا فیشزم کہنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن فیشزم کا مطلب ہی نہیں پتا ہوتا ان کو. پوائنٹ سی ہے پیپل ناٹ ریڈنگ بکس آر لیس ایمپیتھیٹک اینڈ مائٹ بی انٹالرنٹ. وہی جو پچھلا پوائنٹ تھا اسی سے میں نے اس کو ریلیٹ کیا کہ اگر تو اچھی بک ریڈنگ کی ہوگی بندے نے تو اس کی ریلیشن شپس اچھے جا رہے ہوں گے, لیکن اگر وہ نئی بک ریڈنگ کرے گا اور اس کے اندر اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوگی ایمپتھی تو وہ انٹالرنٹ ہوگا بائی نیچر, اور سوسائٹی کے اندر بھی وہ چیز ایگریویٹ کرے گی کہ جب ساری سوسائٹی ایز اے میجورٹی وہ انٹالرنٹ ہوگی تو پھر بالکل ایک ریڈیکلائزیشن قسم کی جو ہے فینومینا وہاں پہ ایگزسٹ کرے گا. لاسٹ پوائنٹ اس میں ہے لیک آف بک ریڈنگ لیڈس ٹو لیک آف پرابلم سالونگ اسکل. کہ بک ریڈنگ ہے, اب جو لوگ بکس پڑھتے ہیں وہ ایک آرٹ ہے بک ریڈنگ کرنے سے انہیں ان کے اندر پرابلم سالونگ جو ہے وہ ٹاسک ان کو مل رہے ہوتے ہیں, ان کے دماغ میں بیک آف دا مائنڈ ایک اسٹوری چل رہی ہوتی ہے کہ اب نیکسٹ لیٹ سے اگر ہم ناول پڑھ رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو رہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد میں بھی یہ ہوئے گا یا یہ ہو سکتا ہے. جاسوسی ناول یا ڈیٹیکٹیو ناول جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر سے تھوڑے تھوڑے ہمارے اندر پرابلم سالونگ اسکلس خود بخود ہی جو ہمارے اندر جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم یہ بکس وغیرہ نہیں پڑھیں گے تو وہ چیز ہماری آلریڈی لیک کرے گی کہ ہمارے اندر پرابلم سالونگ اسکلز یا پلاننگ اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر تھوڑی سی باقیوں کے مقابلے میں کم ہو سکتی ہیں جنہوں نے بکس پڑھی ہوں گی. اینڈ پہ میں نے وے فارورڈ دیا ہے ہاؤ وی کین اوائڈ دا کرس آف بینگ دا لاسٹ جنریشن ٹو ٹچ اے بک. اس میں بھی 4 پوائنٹس ہیں. سب سے پہلا جو ہے وہ تھوڑا انتظامی بنیادوں پہ ہے کہ پبلیشرز اور گورنمنٹ لیول پہ تھوڑا سا جو آتھرز ہیں ہمارے ویٹرن یا جو ینگ آتھرز آ رہے ہیں پبلش کر رہے ہیں بکس, ان کو انکریج کیا جانا چاہیے. اگر کوئی ینگ آتھر اپنی بک پبلش کرواتا ہے تو لوگ اس کے پاس جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ایک کمپلیمنٹری کاپی ضرور دیجیے گا, لیکن یہ چیز اچھا کلچر نہیں ہے. آپ ان کو انکریج کریں, بکس خرید کے پڑھیں, اور پبلشرز جو ہیں ان کا بڑا رول ہے کہ وہ ان کو انکریج کریں, ان کو پراپر مارکیٹنگ دیں ان کی بکس کو. پھر ہمارے پاس انکریجنگ ہے ای لائبریریز. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم جیسے سر عارف کی بات ہے کہ ہم بکس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ای بکس کو ہم وہ نہیں کر رہے, ڈسکریج نہیں کر رہے. بچے بکس پڑھ ہی نہیں رہے, ہماری یوتھ بکس پڑھ ہی نہیں رہی, تو کچھ اس طرح کر دیا جائے کہ جو ماڈرن ٹولز ہیں اس کے ساتھ ہی ای لائبریریز کی کچھ اس طرح سے آن لائن سوسائٹیز بنا دی جائیں یا آن لائن گروپس بنا دیے جائیں کہ ان کے اندر بک ریڈنگ کا جو ایک وہ شوق ہے وہ ڈیولپ ہو جائے.
سی پوائنٹ ہے کہ پیرنٹس کا رول ہے. وہی والی بات ہے جو فرسٹ میں نے ہیڈ میں ڈسکس کی تھی کہ اگر پیرنٹس کا رول پازیٹیو ہوگا اس سلسلے میں تو بچے بھی اسی کو امیٹیٹ کریں گے اور کاپی کریں گے اور بک ریڈنگ ان کے اندر انٹیگریٹ ہو جائے گی خود بخود. اور پوائنٹ ڈی ہے تھوڑا ویسٹرن کلچر سے اس کو اڈاپٹ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ٹریولنگ کے دوران بسز میں یا ٹرین وغیرہ میں لوگ بلا وجہ باتیں کر رہے ہوں گے یا موبائلز یوز کر رہے ہوں گے تو ٹریولنگ کے دوران اگر ہم نارملائز کر دیں کہ ہم بک ریڈنگ کریں تو ایک کو دیکھ کے دوسرا بھی تھوڑی ہدایت پکڑ سکتا ہے اور بکس پڑھنے کی طرف آ جاتا ہے. That's all from my side. Thank you. That's a wonderful outline, Danish. بڑی ڈیپ اور تھاٹ پرووکنگ آؤٹ لائن ہے. اس کی کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو کمنٹ کہ یہ جو تم نے بات کی کہ ریڈنگ از اسینشلی اے پرابلم سالونگ ٹاسک، یہ بڑی زبردست ہے کہ جو لوگ یہ ہو ڈن اٹ جو مسٹری ناولز ہیں زیادہ تر اس کے جو ریڈرز ہیں ان کی سکلز جو ہیں پرابلم سالونگ کی یقیناً کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیولپڈ ہوتی ہیں. اور یہی ان کا بیسکلی پرپس تھا جب یہ اس کو آرتھر کونن ڈائل نے جب لکھا شرلاک ہومز وغیرہ تو یہی اس کا بیسک پرپس ہوتا تھا کہ لوگ خود ان کا مائنڈ جو ہے وہ چلے گا اس کے اندر کہ یہ آگے چل کے کیا ہوگا. یہ آپ کی ایک ریسرچ کا یہاں پہ ذکر کیا ہے آل کائنڈز آف مائنڈس، نہیں چلڈرن فاؤنڈیشن کی جو ریسرچ تھی ریڈنگ فاؤنڈیشن. Yeah, academic, emotional and social issues abound for children who are poor readers. Children who are behind their peers in reading struggle with low self-esteem and feelings of inadequacy. Low achievement in reading is also the common denominator in school discipline, attendance and dropout problems. بڑی زبردست ریسرچ ہے یہ والی جس سے کرٹیکل تھنکنگ سکلز واقعی لٹری ریڈنگ سے ڈیولپ ہوتی ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر. ایک دو چیزیں جو تھی وہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا یہاں پہ. یہ ایک کوٹ تھا جو تم نے پڑھ کے نہیں سنایا، اس کو اپنی اسکم کر رہے تھے کیونکہ I have met highly educated elite individuals who have told me they just don't have time to read books, or they skim the New York Times book review so that they can participate in cocktail party conversations. So یہ والا کلچر جو ہے یہاں پہ میں مثال دینا چاہوں گا کہ انسٹا کے اوپر فار ایگزامپل اکثر جو ہے وہ ایڈز آئے ہوتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریڈ 15 books in a month، اور اس کے اندر جو ہے وہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ تیزی سے آپ کتابوں کو جو ہے اور سمریز یا بک کو جلدی جلدی ریڈ کرنا. Now my question is کہ 15 books a month, about 2 months, 2 days to a book, مائنڈ اس کو ایبزارب کہاں کرتا ہے؟ کیا کوئی دوڑ لگی ہوئی ہے؟ کیا کوئی ریس ہے کہ اتنی بکس ہم نے اس دوران جو ہے پڑھ لینی ہے؟ سو کیا ہوگا، سمریز لوگ پڑھ لیں گے، اور دیکھا گیا ہے کہ ایسے پبلشرز جو 10 گریٹ بکس کی سمریز چھاپ رہے ہیں وہ بک زیادہ بک رہی ہے بنسبت شاید ان میں سے کسی ایک بک کے. Mind cannot absorb, brain cannot absorb so much knowledge and it cannot process it so much, it so fast. ہاں اگر یہ ہو کہ صرف اور صرف اسٹیٹسٹکس لینے ہیں اور انفارمیشن لینی ہے تو ان چیزوں کو پڑھنے کا تو شاید ہو سکے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ بکس آج کل آتی ہیں، فار ایگزامپل دا پاور آف ہیبٹ یا دا ڈیفینیٹو بک آف باڈی لینگویج، یا ہمارے پاس کیوں اس طرح کی بکس آتی ہیں کہ جس کے ذریعے دا لیڈر ان یو فار ایگزامپل، کہ ایسی بکس جو آپ کو پرسنالٹی جو ہے وہ دی افیکٹو ایگزیکٹو، ایسی بکس جو آپ کو بڑا شارٹ ٹائم میں آپ کو وہ تمام سکل سکھانے کی کوشش کرے گی جو کہ شاید کافی ساری بکس پڑھنے کے بعد، کورسز کرنے کے بعد یا ود ایکسپیرینس انسان جو کچھ سیکھتا ہے. یہ جو کمپریسڈ نالج کا جو کلچر ہے
ये बजाते खुद नॉलेज के लिए नहीं है। हाँ, बिजनेस के तौर पे बड़ा अच्छा है, पब्लिकेशन वाले पब्लिशर्स जो है वो दे मेक अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ दिस, बट अल्टीमेटली इट इज नॉट द नॉलेज दैट पीपल आर गेटिंग। लास्ट बात इसके ऊपर, वैसे तो इसके बाद अली रजा की अभी वो बुक है, लेकिन मेरी तरफ से लास्ट बात होगी। जो मजा है ना बुक को पकड़ने का और उसका जो है वो इसको, ये जो टच है इसकी पेपर की, एंड गोइंग थ्रू अ पेज and going back to read something again. I love this piece. I like this piece. And sometimes maybe I would like to go back and read the whole page again. Only when you have time. Only when you have only when you love reading. This is probably that my generation and the generation after me also enjoy so much. और तमाम book lovers मेरे साथ इस बात को agree करेंगे कि yes, this is what we enjoy in a book. लेकिन अगर ये लगा हो कि हमने इस बुक की फटाफट इसको अपने दिमाग के अंदर डालना है, सिर्फ समरी में पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, then we are not enjoying reading. We are making fun of reading. Thank you very much for your patient hearing, listening, and I hope this is going to be useful for the people who are watching this, who are listening to this. After the next outline by Ali Raza, we would be finishing this meeting. Thank you very much. Assalamu alaikum everyone. Before starting today's presentation, here is a little disclaimer that text in the blue, not outlines part, these are just references. So I have divided today's topic in 7 different parts. On the very first there is an introduction. On the second I have discussed why there is a need of technological transformation in education sector. On the third, how technology changing patterns of learning. On fourth, how bookless education is more effective than the traditional education. On the fifth, challenges in the way of modern education system. On sixth, some useful way outs to overcome these challenges. And finally, on the seventh, there is conclusion. So let's start the presentation with the saying of ex-President Barack Obama. He said, we are going to create game-based learning so deep, immersive and totally addictive that we are going to look back 100-year hegemony of the industrial model and wonder why it ever hung around for so long. So in the very first part, in the introduction, my thesis is bookless education is getting popularity day by day, and there are lots of benefits attached to it, but there are also lots of problems that can be overcome only by employing modern techniques. In the second part, I have discussed how technological transformation is much needed in the education sector. Currently, it is estimated that the whole world will face a shortage of 18 million teachers in the next decade. Only India needs 1.2 million teachers and America needs 2.3 million teachers. And a famous educationist, Robinson, claimed that our traditional education system is not permitting people to be themselves, and this way it is destroying the creativity of young minds. In the third heading, I have discussed how technology is transforming patterns of learning. My 3A point is platforms like Khan Academy changing the way of teaching. One of the officials of Khan Academy claimed that Khan Academy has 2200 videos on different topics ranging from biology to quadratic equations. Official also shared
that their vision is free virtual schools. Then my 3B point is a innovative project started by an Indian physicist Sugata Mitra, in which she created a virtual school. In that school there were no special training given to the teachers and no special training given to the students how they can use a computer. She claimed, after conducting this experiment, she claimed that by using this particular technique we can solve the problem of literacy all over the world. In the 3C point, there are different schools, digital schools have been established in the world. One of the example is a school, Quest to Learn. It is developed by a Kate Salen in the New York. It is totally based on the game-based design and digital culture. Then my 4D point is countries are ensuring one laptop per child. Countries like Uruguay has made one laptop per child backbone of the primary school education, and different African countries are following the Uruguay model. Then my 4th heading is how bookless education is more effective than the traditional education. My 4A point is digital platforms are making education addictive. In this I have quoted a reference in which Khan Academy started a project with a school in California where they introduced a curriculum based on the games. One of the students of Los Altos School, John Martinez, said it's like a game and it's kind of an addiction. You want a ton of badges like a video game. And Bill Gates also said after that he just got a glimpse of future education. In the same model in Pakistan, an initiative took by a Karachi-based students with the name of Talimabad. Talimabad is a good manifestation of learning without textbooks. Then my 4B point, this modern education, bookless education, will solve the problem of shortages of teachers. Here Sugata Mitra conducted another experiment in an underprivileged village. She created a little school without a teacher. She hired a girl who have a very ordinary education, no technological background. She assigned the students topic that they have to prepare biotechnology, and she said, I'll come back after a few days and we'll take your test. But she provided students with laptops and internet. After a few weeks she came back to that village and tested the students. The results were amazing. She said students scored above 50% marks. These marks were same as average high school kids studying biotechnology at the best school in New Delhi. She said teaching children through construction is more effective rather instruction. Then my 4C point is game-based learning reduce distractions and truancy. For example, an educationist Negroponte quoted that in the schools where they introduced game-based learning, truancy dropped to 0. In some schools before the introduction of modern education, game-based education, truancy was 30%, but after the introduction it suddenly dropped to 0. And there is another example of surgeons and pilots who trained on video games platform performed better than those who were not.
Then my fifth heading is how challenges in the way of modern education system. My 5A point is lack of access of technology and digital resources. This is one of the biggest challenges of bookless education, that not all students are privileged enough to have digital resources. My 5B point is that there are lots of distractions and in the way of online education. These distractions can interfere with students' ability to focus, such as social media and other online platforms. My 5C point is that a student can also feel screen fatigue or feel overburdened. Then my 5D point is that students totally dependent upon the digital education will face problems of social interaction and communication skills. In the sixth heading, I have discussed how these problems can be tackled effectively. My 6A is schools should arrange digital resources for underprivileged students, like Sugata Mitra's model. A single computer for every 4 students must be present in schools, and school can also arrange a Wi-Fi connection for the free Wi-Fi connection for students, and there is other ways of printed material or CDs for students who may not have reliable internet access. Then my 6B point is there should be a combination of digital and non-digital material in the curriculum. Like Khan Academy partnered with the Los Altos School in North California. In that school, they adopted a model in which students are assigned different topics on which they have to do research using internet, and when they come to school another day, there are things like textbook or instructions from the teacher. Students discussed about their learning from the internet, on the basis of the learning from internet. Then my 5C point is there should be employment of virtual discussion forums, group projects or collaborative activities in the curriculum. By using these virtual discussion forums, the problem of lack of communication skills can be overcome effectively. Then on the last, there is a conclusion. So that's all from my side.